Good morning, everyone. Welcome to CAPIC's Immigration Daily Update. My name is Jean Toews, and I'm joined by my co-host, Valerie, who will do the CAPIC Bulletin Immigration Canada en français. Today, we're going to talk about family reunification, and we're going to talk about study permits. Val? Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans notre bulletin Immigration Canada, un rendez-vous maintenant que vous connaissez bien et que vous êtes impatients. Je sais que vous êtes impatients de nous retrouver tous les jours à 15 h. Donc aujourd'hui, je suis Valérie et aujourd'hui c'est Jean Toews qui est ma co-animatrice pour les anglophones. Bonjour Jean, hi Jean. Aujourd'hui nous allons parler du processus de la réunification familiale ici au Canada quand la famille veut venir vous rejoindre et du cas des permis d'études parce qu'il y a quelques petits soucis techniques donc on veut clarifier le processus. Back to you Jean. So yesterday in the SOS, the ladies discussed family reunification, and there seemed to be confusion about exactly what a person can do and how and if they can come to Canada with their spouse. Okay, so in order to board a flight back to Canada, there's a couple of things that have to be done. They have to email IRCC, and they have to get an email that says that they can come back, so an authorization letter to come back, or they have to get to the nearest Government of Canada office in order to get their letter indicating that there is approval for them to come back. But the only way that there is family reunification is if they were both working in Canada, they go home for a visit to their home country, the husband comes back early, and the wife is left overseas, and she has to stay overseas unless there is a reason to come back for her. And if it's just to be reunited with her husband, that's not going to be possible. However, she was working in Canada prior to going home for a visit, so she has a reason to come back, and that is to come back to her job in Canada. That's one of the reasons that she's enabled to fly back. However, if it's just to be with her husband, that's not a good enough reason. Val? He or she, because it could be the wife working here and the husband, and right. the work also has to be essential. That's right. Work has to be essential, which means working in healthcare, food service, in a grocery store, something like that, where it's an essential service. Yes, there is a full list. And just remember that to ensure safety in Canada, sometimes the rest of the family has to just wait outside until Canada borders reopen again. That's right. So okay. It's very difficult to come back just to be with your spouse. And yes, of course, it's a good reason, but it's not a mandatory or it's not a major requirement. Yeah, it's not essential. You can stay apart for a couple of months, and I know it's very difficult, but you have to have an essential reason to come back to Canada. Valerie? Donc, en français, je vais vous faire la traduction de ce qu'on vient de dire. En fait, on parle des cas de réunification familiale si vous avez été séparés durant toute cette pandémie du Covid. Il y a beaucoup de familles qui se sont retrouvées séparées l'un de l'autre. Au moment des faits, où ils étaient en voyage à l'étranger, ou un des membres de la famille était en voyage à l'étranger. Donc, c'est sûr que pour être réunis à nouveau au Canada, généralement, ici, le travailleur essentiel peut revenir. Il n'y a aucun souci tant qu'il fait bien partie de la liste des professions qui sont en demande ici en ce moment au Canada pour retravailler avec son employeur. Il est attendu par un employeur et puis on a parlé longuement de tout ce que cela implique, un retour au Canada. Il y a les 14 jours d'isolation. L'employeur doit prendre des mesures spécifiques selon votre profession. Et surtout, donc pour votre famille, pour qu'ils puissent revenir, en fait, il faut absolument obtenir une lettre d'autorisation de retour au Canada. Donc, avant de partir à l'aéroport, il faut absolument qu'ils aient obtenu ou des affaires étrangères une lettre. Et puis, vous savez qu'il y a un courriel qui est disponible sur le site d'IRCC qui vous permet d'obtenir ce courriel. Ou vous pouvez aussi directement vous diriger vers le bureau du gouvernement du Canada à l'étranger le plus proche de chez vous. Sur chacun de leurs sites respectifs, il y a des courriels que vous pouvez contacter pour demander cette lettre. Par contre, vous allez devoir fournir un motif essentiel de votre raison de voyage de retour au Canada. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous voulez juste être réunis avec votre époux ou votre épouse que ça va être une raison suffisante pour vous donner l'autorisation de revenir au Canada.
Dans certains cas, pour des raisons de sécurité des personnes qui se trouvent déjà au Canada, on va malheureusement pas vous autoriser le retour. On va vous demander de rester à l'étranger jusqu'à la réouverture des frontières canadiennes. On sait que c'est un peu une situation compliquée pour les familles en ce moment, mais comprenez que dans certains cas, il est préférable que vous soyez séparés pour le bien de la population canadienne. Voilà, on est désolé de cette nouvelle, mais on veut que vous compreniez bien les raisons derrière ces mesures prises par le gouvernement du Canada. Back to you, Jean, for study permits now. Right. There was also some confusion in terms of study permits. So if a student is coming back because they've had to go home to take their courses online just to save money, that's fine. They've got their study permit, and when we open up in September, they'll be able to come back and take their classes physically. Now, if it is a study permit where the student is just applying for their study permit for the fall semester, they might have to go to Plan B because they may not get their study permit in time, and they may not be even allowed to travel to Canada at that time. We don't know for sure when the classes are going to be offered in person or online for the fall sessions. So you can't plan that you should be traveling at that time, and you might be on hold at that time. So be careful at the time of submission for an online study permit, because if you are applying from abroad, you must apply for a mandatory document such as a letter of admission and a CAQ if you intend to study in Quebec. And if you are not able to provide a birth or wedding certificate due to COVID and the closure of government offices. Now, only students who are applying for study permit extensions can actually be allowed to make incomplete applications in order to maintain their implied status, okay? And until they actually obtain all the necessary documents to file their application, they are not going to be able to get in, and they have to demonstrate or explain that they've taken all the necessary steps to finalize their application as quickly as possible once you're able to get those documents. Yes. Valerie? Yeah, sorry. Those that are outside Canada, you don't make an incomplete application unless really one or two documents you're not able to provide them only because of the government office's closure. But if it's a Canadian related document such as a letter of admission or a CAQ if you intend to study in Quebec, that's not a reason why you should provide an incomplete application. You have to submit all those documents from abroad. Now, from within Canada, that's a different story because you want to maintain your implied status, so you can actually put online an incomplete application. And at the moment, you have to provide proof that you have you have actually started the processing and you're just waiting for a decision on your application for some of those right. And at the moment, we're not sure that they're issuing letters of acceptance because all the universities are closed. And I don't think they are open to do that right now, are they, Valerie? I think that they're some universities don't even give a letter of admission. Not at the moment because we don't know how long this is going to last. And exactly. So make sure you have a plan B. Yeah, exactly right. And that plan B may be to study the first year in your home country and then apply for the second year, because we have no idea when this is going to be over at all. Exact. Yeah. Donc, pour les permis d'études, pour les étudiants qui sont en cours d'obtention d'un permis d'études pour le semestre d'automne depuis l'étranger, donc c'est la première fois que vous demandez un permis d'études, vous devriez déjà penser peut-être à la mise en place d'un plan B, parce qu'il se pourrait que vous ne soyez pas autorisé à vous rendre au Canada pour l'admission en automne. Donc, comme on n'est pas sûr à la date d'aujourd'hui si les cours vont être dispensés ou non en personne au Canada, en fait, votre projet de voyage, il pourrait être remis en question, et nous vous recommandons donc d'attendre les prochaines décisions du gouvernement avant de mettre en place des plans de voyage. Quand vous mettez une demande en ligne, vous soumettez votre demande de permis d'études en ligne depuis l'étranger pour votre première demande,
vous devez obligatoirement fournir les documents principaux, c'est-à-dire la lettre d'admission de votre établissement et votre CAQ si vous avez l'intention de venir étudier au Québec. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas présenter ces documents. Si vous n'avez pas été admis par une université, si le Québec ne vous a pas autorisé à venir étudier, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir obtenir votre permis d'études à temps pour la session d'automne et il va falloir tout de suite s'organiser pour obtenir une lettre d'admission pour la session d'hiver. Par contre, si vous avez déjà obtenu votre permis d'études, enfin au moins l'autorisation, la livraison de votre permis d'études, mais que vous ne savez pas si vous allez pouvoir voyager pour la session d'automne, prévoyez tout de suite que l'établissement vous fournisse une lettre d'admission pour la session d'hiver prochaine ou qui vous autorise à faire les cours en ligne en attendant si la session d'automne, les cours que vous vouliez prendre sont faisables en ligne. Par contre, pour les demandeurs qui sont à l'extérieur, si vous n'arrivez pas à obtenir un certificat de naissance, certificat de mariage pour les membres de la famille qui vous rejoignent ou qui voyageront avec vous, ce sont seulement ces documents-là pour lesquels vous êtes autorisé à soumettre une lettre explicative dans lequel vous expliquez que vous ne pouvez pas les fournir en ce moment, mais ce sont seulement ce type de documents, pas les documents canadiens. Par contre, les étudiants qui sont au Canada et qui demandent une extension, vous êtes autorisés à faire des demandes incomplètes parce qu'on comprend que vous voulez maintenir votre statut implicite et être autorisé à continuer vos études, vu les délais actuels de traitement des demandes de CAQ et de permis d'études. Donc, pour vous, les étudiants au Canada, oui, faites des demandes en ligne de permis d'études afin de maintenir votre statut en attendant que les choses redémarrent. Back to you, Jean, for the good news about IRCC agents. Yes, finally, we've been all trying to get a hold of the call center, and it hasn't been open. We've had been put on hold with recordings for who knows how long, but finally, today the IRCC call center is now open, and you will actually speak to a live person. Oui, alors depuis hier, en fait, les agents d'IRCC sont de retour au téléphone. Donc jusque-là, vous aviez droit qu'à des messages préenregistrés, puis c'était un peu stressant de ne pas pouvoir parler avec quelqu'un. Donc depuis hier matin, et puis il y a des horaires assez restreints de mise en service de ce service, mais depuis hier, vous pouvez reparler à nouveau avec quelqu'un, vous assurer que votre dossier est en traitement ou l'avancée de votre dossier. Bon, n'en abusez pas non plus parce qu'ils sont pas nombreux, mais vous pouvez au moins reparler avec une personne plutôt qu'un enregistrement. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du jour. And back to you for the final words, Jean. Thank you, Valerie. So please follow us every day at 3 p.m. for new recommendations. And remember that we meet with IRCC and ESDC every Tuesday. So we can send them your questions and answers and get answers from them. So remember to send us your questions if you have any. Stay well, follow the government restrictions. And as responsible ICCRC consultants, we must let everyone know that who has landed recently in Canada or who may land that we are all following measures of the Government of Canada, and that is to slow the introduction and spread of COVID-19. And you may be isolated or you may have to stay self-isolated for up to 2 weeks. So thank you very much. Valerie? Oui, alors merci de nous suivre tous les jours à 15 h. Rappelez-vous que nous rencontrons depuis cette semaine, nous les rencontrons que tous les 15 jours parce qu'il y a de moins en moins de changements, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Donc, tous les 15 jours, nous rencontrons IRCC et ESDC et nous leur posons vos questions et nous essayons d'obtenir des réponses claires sur toutes les restrictions mises en place. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Cela nous fera plaisir de trouver des réponses pour vous. Donc, prenez soin de vous, suivez les consignes du gouvernement. Rappelez-vous que ces consignes, elles sont mises en place pour sauvegarder, nous mettre, nous, ici au Canada, dans des situations qui ne nous mettent pas en danger. Donc, on essaye de ralentir au maximum l'introduction et la propagation du Covid au Canada. Donc, c'est pas pour vous embêter que toutes ces restrictions sont mises en place, c'est pour la santé de tous. Donc, prenez soin de vous et puis à demain 15 h pour de nouvelles recommandations. Bye Jean, have a nice day. Au revoir, merci, bye bye. Au revoir.